Hello. 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 நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? Yeah, ma'am. சார் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி சார் ரிபா கிளாஸ் இருக்குல்ல. சரிங்க சார். Hello everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா ரொம்ப நாளா கிளாஸ் வீடியோஸ் எதுவும் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்களா? ஓகே, ஆக்சுவலா அதுக்கு ரிகார்டிங்கா we have an explanation, பட் அது ஒரு ஷார்ட்ஸா உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வித்தவுட் டிலே கைஸ், உங்களுக்கான எல்லாமே வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணியாச்சு. செகண்ட் பேட்ச்க்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷெட்யூல் எல்லாமே வந்து இப்போ ரெடியா இருக்கு. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்மால் ஷார்ட்ஸ் டுடே. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லைக் என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு we get into the class. ஸோ பிசிக்ஸ் செஷன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம், அகைன் ரெஸ்யூம் பண்றோம். ஸோ உங்களுக்கான ஷெட்யூல் அண்ட் மந்த்லி பிளான் எல்லாமே சீக்கிரமாவே கையில கிடைச்சிடும். இன்னைக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, வரக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து we will try to go with like one shot மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஒன் ஷாட் அப்படின்றப்போ என்னன்னா லைக் தேவையான கண்டென்ட்ஸ், எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவையான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டீடைலா பார்க்க போறோம். அண்ட் அதுக்கு தேவையான நியூமரிக்கல்ஸும் அப்பயே முடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஒன் ஸ்டாப் செஷன் அப்படின்றதுனால வந்து கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஆட் பண்ண போறேன். ரொம்ப டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம பண்ண போறது இல்லை. ஓகே, இதுக்கான ரீசன் என்னன்னா கைஸ், லைக் நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ சீக்கிரமா நம்ம சிலபஸை முடிச்சாகணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை நம்ம இப்போ எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்காக எந்த விதமான ஒரு ஹரி அப்போ எந்த விதமான வந்து ரஷ்ஷிங் அப்போ இருக்க போறது இல்லை. தேவையான கான்செப்ட்ஸ், எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தான் தர போறேன். ஸோ நீங்க அதை நினைச்சு பாதர் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, வித்வுட் எனி டிலே we will get into today's topic. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போற டாபிக் என்ன? It's electrostatic potential and capacitance. Okay, fine. Electrostatics ஓட செகண்ட் ஹாஃப் தான் இந்த சாப்டர் நீங்க பார்க்க போறீங்க guys. Okay, so technically பாத்தீங்க அப்படின்னா first half வந்து electric charges and field. Electric charges and field and this particular topic, electrostatic potential and capacitance. இது ரெண்டு சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call it electrostatics. Okay, electrostatics அப்படின்ற ஒரு branch of physics ஓட ஒரு wholesome term ஓட ரெண்டு சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சாப்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அந்த லெக்சர் பார்க்காதவங்க please do watch that lecture. அதுக்கப்புறம் இத பாருங்க. ஓகே, ஏன்னா அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய சில கான்செப்ட்ஸ் நம்ம இங்க வேலையில யூஸ் பண்ணுவோம். சோ அத பார்க்காம இங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரியாம போகலாம். So please do watch that lecture. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க. Fine. சரி சார், what are the outcomes I will get after this chapter? What are the important outcomes I will get after this chapter? னு கேட்டீங்கன்னா guys, இந்த சாப்டர்ல என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா first you will define basic terms like electrostatic potential, electrostatic potential difference, electrostatic potential energy. So இந்த மூணு டேர்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஃபைன் பண்ணியாகணும்.
when you start a chapter guys நான் ஒரு introductory part உங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி தான் இந்த மூணு terms நீங்க first define பண்ணி வெச்சுக்கணும் அடுத்து relationship between electric field and potential. Very important thing. What is the relationship between electric field and potential? மூணாவது something called equipotential surface. Equipotential surface. நாலாவது behavior of conductors. Behavior of conductors inside electric field. And fifth important concept is completely capacitance. Okay, இந்த one shot நான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த major components எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண போறோம் and we will cover the capacitance by tomorrow. Okay, other next physics lecture we will complete capacitance. அப்போ electrostatic potential and capacitance ன்ற ஒரு சாப்டரை நான் ரெண்டு ஷார்ட்டா பண்ண போறேன். ஒண்ணுத்துல இன்னைக்கு நம்ம மேஜரா எழுதிருக்க அந்த எல்லா டர்ம்ஸையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த டாபிக்ஸ் என்னன்றத பார்க்கறோம். Next class we will complete capacitance. We will complete capacitance. Okay. So this is the outcome what we will do today. Yeah. Good afternoon, guys. Those are watching online. Yeah. We will proceed. First thing. Electrostatic potential. Electrostatic potential. Guys, ரொம்ப சிம்பிளா அந்த விஷயத்தை வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் முடிச்சிடுறேன். Listen this. See this marker. இந்த மார்க்கரை நான் டிரா பண்றேன். What happens? கீழ விழுது. Any object in earth when you drop உங்க கையில இருந்து தவறி அது விழுந்ததுன்னா கீழ தான் விழும். ஓகே. நிறைய டைம் நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கீழ போட்டு நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்கியிருப்போம். கரெக்ட்டா? Anything you drop guys, earthல எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க கை தள்ளி drop பண்ணாலும் என்னதான் ஆகுது? கீழ தான் விழுது. Okay. And from the basic we know what is the reason for that. எதனால இது கீழ விழுதுன்றதுக்கான ரீசன் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு தெரியும். That's gravitation of course. So the force of gravity என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் கீழ நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணுது. It is attracting all the objects present on earth towards it. இங்க towards it எது வரைக்கும் towards the center of earth. Okay. So நீங்க ஒரு குழியில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிராப் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழ போயிட்டே இருக்கு. ஒரு கிணத்துக்குள்ள ஒரு கல்ல போட்டாலும் அந்த கிணத்துக்குள்ள அந்த கல் போயிட்டே இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு தூரம் தான் சார் அது போகும்? எவ்வளவு தூரம் அது போகும் அப்படினா till it reaches the center of earth. Till it reaches the center of earth. அப்போ எனக்கு ஒரு பொருள் நான் டிராப் பண்றப்போ along the direction of force. Imagine you are dropping something and அது வந்து towards the earth விழுது, which means force of gravity அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நான் எந்த விதமான வர்க்கும் பண்ண வேண்டாம் நான் சொல்றேன். So it's not mandatory for me to do any work. Am I clear? நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம். just drop பண்ணா போதும், force of gravity அந்த பொருளை கீழ கொண்டு போயிடும். but question எங்க வருது அப்படினா கீழ விழுந்த ஒரு பொருளை நீங்க ஒரு ஹைட்டுக்கு கொண்டு வரணும். கீழ விழுந்த ஒரு பொருளை நீங்க ஒரு ஹைட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படினா அங்க தான் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா you have to do some work. always don't come guys. இப்ப இந்த மார்க்கர் அது ஸ்டைல்ஸ் கீழ விழுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அது கீழ விழுந்துருச்சு. அதுவா ஒரு நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா nothing will happen. அது அங்கேயே தான் கிடக்கும். Okay, it will be placed there. So okay. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? குனிஞ்சி அந்த மார்க்கரை எடுக்கணும். அப்போ when you are trying to do something against gravity, நீங்க gravitational force-க்கு against-ஆ நீங்க மூவ் பண்றப்போ it's like you have to do some work. You have to do some work, which means you have to apply some force. அந்த force மூலமா தான் உங்களால அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுக்க முடியும்னா நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன். ஓகே. சோ டெக்னிக்கலி இப்ப நான் பேசுற விஷயத்துக்கும் இந்த சாப்டருக்கு என்ன ரிலேஷன்ன்றத கொஞ்சம் இப்போ ரிலேட் பண்றேன். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசுறது எல்லாமே கிராவிடேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். ஏன்னா கிராவிடேஷன்லயும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கான்செப்ட் இருக்கு. அது நம்ம அந்த சாப்டர் கவர் பண்றப்போ we will discussing. ஓகே. ஏன்னா பொதுவா இந்த டாபிக்கை சொல்லிட்டு இத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ உங்களோட கிரக்ஸ் என்ன? நான் என்ன சார் இங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா along the lines of force நீங்க ஒரு வர்க் செய்ய along the lines of force நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட மூவ் பண்ணனும்
நீங்க வர்க் செய்ய வேண்டாம். அதுவே against the lines of force you have to do something. நீங்க ஒரு விஷயத்தை மூவ் பண்ணனும் இல்ல நீங்க ஒரு வேலையை செய்யணும்னா it's like you have to do some work. Okay, அலைன் பண்றீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை along the force அலைன் பண்றீங்கன்னா நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம். அதுவே against செய்யணும், against அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை மூவ் பண்ணனும், force அலைன் for lines of force க்கு against நீங்க மூவ் பண்ணனும் அப்படினா you have to do some work. அது என்ன? இந்த வர்க் தான் என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும். நீங்க 11th ஓட பேசிக்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்கப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபீல்ட்ல நீங்க எந்த ஒரு வர்க் செஞ்சாலும் அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஒரு வர்க்கா கன்வெர்ட் ஆகும். எந்த ஒரு வர்க் செஞ்சாலும் அது ஒரு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபீல்ட்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போதைக்கு நான் சொன்ன கரெக்ட்டா ரீகால் பண்ணுங்க. ஓகே, லாம் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு try to assume that you have a electric field here guys. You have a electric field. You know electric field maybe like ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து வெளிய போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். It will be radially outward and it goes to infinity. எங்க infinity நோக்கி போயிட்டு இருக்கும். ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் ப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன், அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரேடியல் அவுட்வர்டா போயிட்டு இருக்கு. சோ டெக்னிக்கலா இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படினு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ let us say somewhere from infinity guys, somewhere from infinity I am trying to bring a unit positive test charge. Somewhere from infinity I am trying to bring a unit positive test charge from here to here. Okay, which means நான் இந்த யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ் எங்கேயோ இருந்தது இன்சைட் தி ஃபீல்ட் கொண்டு வர போறேன், இன்சைட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொண்டு வர போறேன். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, you are trying to do something against the field, against the field. ஏன் சார் அப்படினா இப்போ இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுத்து வந்து நேச்சுரலாவே பொதுவாவே டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் நேச்சரா தான் கேக்குது. பொதுவாவே டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் நேச்சர். ஏன்னா சொல்றப்பே சொல்லிருப்பாங்க யூனிட் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் தான் புக்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. which means generally test charge will be positive in nature. Okay, some books la வந்து ஸ்பெசிஃபைடா சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. you may get doubt sir பாசிட்டிவா தான் இருக்கணுமானா அது எங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடா இருக்கு. ரீசன் என்ன, அந்த வேற டெஸ்ட் சார்ஜ் நம்ம சொல்லிருக்கோம். அப்போ அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரி அதோட சார்ஜ் வேல்யூ சரி ரொம்ப டிஃபைன்ட் இருக்காது. இட்ஸ் a weak electric field and a weak charge value. ஓகே, அப்படின்றப்ப அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவ்ன்றது நமக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடா தெரியாது. ஓகே, அது நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்மளோட ஸ்டேட் பர்பஸ்க்காக we will take it as positive தான். ஓகே, அப்ப எடுத்துட்டு நான் கேக்குறப்போ சப்போஸ் நீங்க எந்த விதமான வர்க் போய் செய்ய வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன பண்ணும்னா with respect to the force of repulsion இந்த சார்ஜை மூவ் பண்ணி வெளிய தள்ளிடும். சோ நேச்சுரலாவே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த சார்ஜை நீங்க மூவ் பண்ணாம நினைச்சீங்கன்னா இங்க வைக்கிறீங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்து இங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கலி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணும்னா அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் away from the field மூவ் பண்ணிடும். அதாவது along the field மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்டு வரப்போ this positive charge will try to repel that positive charge. ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்மளோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீங்க கொண்டு வர டிஸ்சார்ஜ் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணனும் சொல்றேன், ரிப்பல் பண்ண ட்ரை பண்ணனும். ஆனா எங்க சார் வந்து நீங்க ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா நீங்க இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் against the field மூவ் பண்ணனும், இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணனும் அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா you have to do some work. It means along the field நீ அந்த சார்ஜ் மூவ் பண்றதுக்கு எந்த வர்க்கும் செய்ய வேண்டாம். ஆனா against the field நீங்க மூவ் பண்ணனும் அப்படினா you have to do some work. You have to do some work. And this work is technically called as electrostatic potential. Okay. So definition எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படினா definitionல the work done in moving a unit positive charge or unit positive discharge from infinity to a point against electric field is called electrostatic potential. Okay, so let us
like நீங்க எடுத்து வந்து பாயிண்ட் A ல வைக்க போறீங்க and it's like you are trying to move the charge against the field. Field எதிர்த்து மூவ் பண்ண போறீங்க. அப்போ VA minus V infinity will be equal to work done in moving the charge from infinity to the point A divided by எந்த சார்ஜ் கொண்டு வந்தீங்களோ. ஓகே. and உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சொல்றேன் guys. Potential at infinity எப்பவுமே 0 ஆ இருக்கும். இது gravitational fieldலயும் பொருந்தும். Potential at infinity will be 0. அப்ப V infinity க்குள்ள 0 போட்டீங்க அப்படினா potential at the point A will be nothing but work done per unit discharge. So W by Q0 அப்படிங்கறத நம்ம புக்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. So இந்த டெஃபினிஷன் and அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டேன். ஓகே. So நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The SI unit of electrostatic potential என்னவா இருக்கும்னா W Q0 இருக்கு. So யோசிச்சு பாருங்க, it is equivalent to joule coulomb inverse. Joule coulomb inverse or simply volt. அப்போ 1 volt எவ்வளவு இருக்கும்னா 1 joule of charge divided by 1 joule of work done or 1 joule of work spent in moving 1 coulomb of charge. Guys, technically the 1 volt define பண்ண சொல்லி சில புக்ஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே. Define 1 volt அப்படினா you are trying to have a charge value of 1 coulomb and இந்த charge நீங்க எவ்வளவு வர்க் பண்ணி மூவ் பண்றீங்க அப்படினா 1 joule of work பண்ணி மூவ் பண்றீங்க. ஓகே. So you are doing 1 joule of work in moving 1 coulomb of charge. We call it as 1 volt. 1 volt. Okay. I'm just making things crisp and clear to you guys. On the exam point of view, the definition, basic understanding, electrostatic potential அப்படிங்கிறது infinity ல இருந்து ஒரு சார்ஜை எடுத்துட்டு வந்து electric field குள்ள வைக்க போறோம். Okay. From infinity to a point inside an electric field and you are trying to move the charge against the electric field. அந்த point மேக்னெட்டிக்கா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. That is important. Okay. Just listen. So ஒரு basic reference bookல இருந்து நான் எடுத்துர்க்கேன். So the electric potential at a point in an electric field is amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point against electrostatic forces. Electric potential is nothing but work done by charge. Okay. So SI unit of potential will be volt. And the volt தான் நம்ம define பண்ணோம். 1 volt is nothing but 1 joule of work for 1 coulomb of charge. Okay. இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டேர்ம் நம்ம சொல்லிருந்தோம். Okay. Electrostatic potential அடுத்து நீங்க define பண்ண வேண்டிய டேர்ம் என்னன்னா you have to define electrostatic potential difference. Potential difference ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க சாப்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்க்கறப்போ potential difference, terminal potential difference, EMF இந்த மாதிரி சில பேசிக் வேர்ட்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க. அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் it will come from this chapter I guess. அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் it will be from this chapter. Okay. Same concept நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? We have an electric field and you are about to move a charge against the electric field. But எப்படின்னா ஒரு point A இங்க இருக்கு, point A இங்க இருக்கு. Let us say like this is the point B where you have to move the charge. ஒரு electric field குள்ள, ஒரு defined electric field குள்ள ஒரு particular point ல இருந்து இன்னொரு particular point க்கு ஸ்பெசிஃபைடா நீங்க அந்த சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றப்போ this particular case is called electrostatic potential difference. You may ask sir how the word different comes here. Difference என்ன? Difference என்ன? பொதுவாவே difference அப்படின்றது மாற்றம். Sometimes நீங்க இந்த சில்வர் மலர்ல பார்க்கலாம். என்ன சொல்லிருப்பாங்க? Find the differences. இதுக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஏ டிஃபரன்ஸ் என்ன? வித்தியாசம் என்னன்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகே. So differenceனாலே something like it should be changed. ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஓகே. மேல இருந்து ஒருத்தன் தலையில கேப் இருக்கு, கீழ அதே பர்சன் தலையில கேப் இல்ல. அப்போ ஒரு டிஃபரன்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த டிஃபரன்ஸ்ன்ற வார்த்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது நீங்க ஹையரா சொல்லணும் அப்படின்னா ரியாலிட்டில இன் பிசிக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம எதுவுமே ஃப்ளோ ஆகாது गाइस. இது நான் அடுத்த சாப்டர்ல சொல்றது இந்த வார்த்தை சொல்ல திரும்பவும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில டிஃபரன்ஸ் இல்லாம எதுவுமே ஃப்ளோ ஆகாது. உதாரணத்துக்கு இப்ப ரூம்ல எனக்கு வேர்க்குது, நான் ஃபேன் போடுறேன், எனக்கு ஃபேன் போட்டோனே காத்து வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. எப்படி சார் அந்த காத்து அங்க ப்ளோ ஆகுது, எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நான் ஒரு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றது மூலமா தான் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் எனக்கு கிடைக்கும். வாட்டர் ஃபால்ல இருந்து தண்ணி மேல இருந்து கீழ கொட்டுது சார் அப்படினா அங்க ஹைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குறதுனால தான் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகி கீழே வருது.
ஒரு ஸ்டாக்னேட்டட் பாண்ட் நீங்க பாக்குறீங்க, அது எந்த விதமான மூவ்மெண்ட்டுமே இல்ல, வாட்டர் அப்படியே தான் சார் ஸ்டாக்னேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஏன்? பிகாஸ் அங்க ஹைட் டிஃபரன்ஸ் இல்லாததுனால தான் வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆயிருக்கு. இதே ஒரு ஹைட் டிஃபரன்ஸ் ஒரு ஸ்லோப் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குங்க கைஸ், லைக் ரிவர் மாதிரியோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரியோ. அப்ப டிஃபரன்ஸ் இருந்தாதான் என்ன ஃப்ளோ ஆகும்னு நான் சொல்றேன்னா எனிதிங் will flow. அதே மாதிரி நான் இங்க கிரியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், பொட்டன்ஷியல் வேறுபாடு கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது நீங்க அடுத்த சாப்டர் போறப்ப how this potential difference makes the charge to move. Okay, now how to define this, sir? போன definition க்கு இதுக்கு நான் மாத்த போறது the work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point இருக்கு இல்லையா, அந்த வார்த்தை மட்டும் மாறும். So it's like the work done in moving a unit positive test charge from one point to another point against electric field. So it's like one point to another point, from one point to another point against electric field, somewhere inside the electric field. ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் மூவ் பண்றோம். and நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த A ல potential might be VA, இந்த B ல potential might be VB, which means ரெண்டுத்தோட potential சேமா இல்ல. VA ன்றது completely வேற potential, VB ன்றது completely வேற potential. அதனால தான் இந்த சார்ஜ் இங்க நான் இங்க மூவ் பண்றப்போ we call as potential difference. Okay, so அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்? VB minus VA which is equal to work done in moving the charge AB divided by U0. So nature wise, dimension wise, SI unit wise எல்லாமே சேம் இருக்கு. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆகட்டும், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு நேச்சர் சேம் தான். அங்க இன்ஃபினிட்டி ஒரு பாயிண்டா இருக்கு, இன்னொன்னு நோன் பாயிண்டா இருக்கு. இங்க ரெண்டுமே நோன் பாயிண்டா இருக்கு. அந்த நோன் பாயிண்ட்ஸ்க்கு இடையில நீ சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறீங்க. சோ ஆனா எப்படி மூவ் பண்றீங்கன்னா you are moving against the electric field. இப்ப நேச்சுரலா யோசிச்சு பாரு, நீ against electric field மூவ் பண்ணாம அப்படியே நீ இந்த சார்ஜ் அப்படியே விட்டுட்ட அப்படின்னா நேச்சுரலா இந்த ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல இந்த சார்ஜ் மூவ் ஆயிடும். அதுக்கு எந்த விதமான வொர்க் நீ செய்ய வேண்டாம்னு நான் சொல்றேன். எப்படி இந்த மார்க்கரை நான் கீழ போட்டப்போ அது நேரா கீழ விழுதோ அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் எடுத்துட்டு போய் நீ ஃபீல்ட்ல வச்சிரனா நேச்சுரலி it will move on, it will keep on moving. பட் அதுவே நீ அகைன்ஸ்ட் மூவ் பண்ணனும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எதிர் திசையில நீ மூவ் பண்ணனும்னா you have to do a work, you have to do a work. It goes. So மேல பாத்தீங்கன்னா they would have defined potential differences also guys. நான் சொன்ன அதே விஷயம் தான். See, potential difference between two points in electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic forces. Okay, so two things we defined. Our SI unit சரி, அதோட dimension சரி, இது சேம் தான் guys. ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை. அடுத்தது பாருங்க, electric potential due to point charge. Important equation to be noted. Okay guys, நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா வச்சிருக்கேன். நான் டெரிவேஷன்ஸ் எதுவுமே எலாபரேட் பண்ண போறது இல்ல. தேவையான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்ட போறேன் இந்த செஷன். ஓகே, சரி, we don't have proper time to elaborate everything. நம்ம லாங் டர்மா போறதுக்கு நமக்கு டைம் ஷார்ட்டேஜா இருக்கு. சோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட்டா எக்ஸாம்க்கு இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கணும்ன்றத தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஓகே, so electric potential due to a point charge, you can see they are about to find what is electrostatic potential at a particular point exactly from the charge. இந்த சார்ஜ்ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லொகேஷனை மார்க் பண்ணி அந்த லொகேஷன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்க போகுது அப்படினு will be finding. Guys, this is நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல செஞ்சிருப்போம். ஓகே, so we will be finding what is the electric field at a particular point due to a point charge. We know the formula. Electric field at a particular point due to a point charge is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square னு போட்டுருக்கோம். You remember that? Okay, from the chapter 1.
அதே மாதிரி electrostatic potential at a particular point due to a point charge. What will be the equation? So we know the equation. It is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r. 1 by 4 pi epsilon naught into q by r. So this is electrostatic potential at a particular point due to a source charge in a distance r. Okay, so in the derivation இதோட அவுட்கம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This is important. ஏன்னா sums போடுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So potential due to a point charge is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r. Electric field is q by r square வந்திருக்கும், இங்க வெறும் q by r. Okay, guys, இது ஒரு சின்ன graphical understanding to get the ideology. என்னன்னா you can see இந்த ரெண்டு கிராஃப் நீங்க மார்க் பண்றத பாத்துக்கலாம். One is for electric field and other is for potential. Okay, potential ஓட கிராஃப் வந்து steepness கம்மியா இருக்கிறத நீங்க நோட் பண்றீங்க, electric field க்கு steepness அதிகமா இருக்கிறத நோட் பண்றீங்க. Why? Because it is inversely proportional to r square, whereas it is just potential. Potential is inversely proportional to just distance r. So inverse factors la direct proportional as well as square proportional க்கு graph term normalize. Okay, so steeper ஆ இருக்குறது electric field, கொஞ்சம் கம்மி steeper ஆ இருக்குறது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா potential. Just a virtual understanding of this. Electric potential due to a dipole. Electric potential due to a dipole. Guys, electric potential due to point charge. இதுதான் நான் பார்த்தேன். உங்களுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு இன்னொரு கிளிம்ஸ் சொல்றேன் கவனிங்க. அதாவது ஒரு சார்ஜ்ல இருந்து பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ்ல, let us say the distance is r அப்படி நான் சொல்றப்போ இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூனா நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதணும். So v is equal to 1 by 4 by epsilon naught into q by r அப்படிங்கற மாதிரி சால்வ் பண்ணணும். அதே இந்த சார்ஜ்ல இருந்து இதே டிஸ்டன்ஸ் r ல இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்ம் என்ன வந்துருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் will be nothing but 1 by 4 by epsilon naught q by r square னு. அதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன். அதாவது இதே சோர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா இது. அதே டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலுக்கான ஈக்குவேஷன். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜ். பட் நெக்ஸ்ட் நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா electrostatic potential at the point due to an electric dipole. You know what is a dipole, guys? You know what is a dipole? Minus q plus q. Right? Separation distance 2a னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ், அதே மாதிரி ஆக்சியல் பாயிண்ட்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இல்ல ஒரு பாயிண்ட். I'll just make things easy for you. So guys, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பன் கிளியரா ஒரு விஷயத்தை நான் மென்ஷன் பண்றேன். நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா. நீங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் ஃபீல்ட் சாப்டர் பார்க்கறப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு தி டைபோல் நம்ம சால்வ் பண்ணிருப்போம். along the axial along the equatorial point சால்வ் பண்ணிருப்போம். அந்த இடத்துல டெரிவேஷன் உங்களுக்கு போட்டுருப்போம். பட் in this case நமக்கு ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஒன்னு இருக்கு. அதை நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படினா along the axial சரி along the equatorial சரி எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்ததான்னு within a step தெரிஞ்சிரும். ஓகே, understand? You have a dipole. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஆர்பிட்டரரியா ஒரு பாயிண்ட மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஆர்பிட்டரரி பாயிண்ட். சார் ஆர்பிட்டரரி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா random point. Which means ஸ்பெசிஃபிக்கா ஈக்குவடோரியல் இல்லாம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆக்சியல் இல்லாம ஏதோ ஒரு random point, and you have seen here the angle. Position vector, it makes an angle
theta with the dipole moment. Okay, இப்ப negative to positive உங்களுக்கு எப்பவுமே என்ன இருக்குன்னு தெரியும், it has dipole moment. So the dipole moment makes an angle theta with the position vector. அப்போ theta வச்சு நான் ஃபார்முலா ரிப்ளேஸ் பண்ணனும்னா potential which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into p cos theta divided by r square. Guys, please note down this equation, very important. உங்களோட ஸ்கூல் புக்ஸ்ல இந்த டெரிவேஷன் தனியா கொடுத்திருப்பாங்க, அதை படிச்சுக்கோங்க. Again, it's a very important derivation. நான் இந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு சொல்லலாம், நான் சொல்ற மாதிரி. So this is very important equation, 1 by 4 epsilon into p by r square into cos theta. Guys, b is equal to 1 by 4 by epsilon naught p cos theta divided by r square. So, and you know what is angle here? So theta is nothing but the angle between the position vector and the dipole moment. Suppose நீங்க ஒரு dipole எடுத்துக்கிட்டு along the axial point ஒரு point எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். So guys, இந்த dotted lines தான் உங்களுக்கு தெரியும், is the axial line. This is the axial line. Okay, இதுதான் direction of dipole moment. Center point ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மார்க் பண்றீங்க, that point is here அப்படின்றப்போ direction of dipole moment as well as the position vector ஒரே மாதிரி. You can see the arrow pointing in the same direction. அப்ப இந்த இடத்துல theta angle will be 0 degree. But ஏதோ ஒரு क्वेश्चनல இப்படி மார்க் பண்றாங்க வெச்சுக்கோங்க, somewhere here. Let us consider the point P is not on the right hand side, point P goes to the left hand side of the dipole. Okay, அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க பொசிஷன் வெக்டர் மார்க் பண்றப்போ பொசிஷன் வெக்டரோட சைடு இப்படி இருக்கும். அந்த டைரக்ஷன் டைபோல் மொமெண்ட்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுனால this theta will be 180 degree. அப்ப you have two chances along axial. You have two chances along axial. Okay, ஒன்னு angle 0, இன்னொன்னு 180 degree. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த angle எடுத்து நீங்க மேல போடிங்கன்னா your potential value either could be positive or negative, 1 by 4 pi epsilon naught into p by r square. That's all guys. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டா. either 0 டிகிரியா போறப்போ பாசிட்டிவ்ல வரும், இல்ல 180 ல போடினா நெகட்டிவ் வரும். முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சார்? when you are trying to take the angle somewhere, the r vector use பண்ணி equatorial point ல மார்க் பண்ணீங்க அப்படினா theta will be 90 degree. Theta will be 90 degree. Okay, அப்போ when you substitute cos 90, what is cos 90 degree? 0. அப்போ electrostatic potential along the equatorial point of a dipole will be 0 guys. According to our equation, which is 1 by 4 pi epsilon p by r square cos theta by e, along the axial point we had value, but along the equatorial point, அதாவது மேலே கீழே 90 degree நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படினா your point either here or here 90 degree எடுத்துக்கிறப்போ the value of potential becomes 0. Value of potential becomes 0. I hope I'm clear to you. So நம்ம என்னன்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம், இது இந்த எக்ஸாமுக்கு தேவைன்றத ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கேன் गाइस. ப்ராப்பரா நோட் பண்ணுங்க. புரியாதவங்க திரும்ப இந்த லெக்சரை ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் ஈஸி, நான் ரொம்ப ஈஸியான லாங்குவேஜ்ல ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து போய் உங்க புக்ஸ்ல ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க, இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ரைட். Electric potential due to system of charges. Electric potential due to system of charges. Let us say guys, charge Q1, charge Q1, charge Q2, charge Q3, charge Q4, charge Q1,
you are just marking a point P here. You are just marking a point P here. Let us say this distance is R1, this is R2, R3, R4 and R. அதாவது மீனிங் என்ன, ஒரு சிஸ்டம்க்கு நான் n number of charges வச்சிருக்கேன். அந்த n number of chargesனால ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ என்ன, ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ என்ன. ரொம்ப சிம்பிள். See, electric potential is a scalar quantity, guys. Just scalar. So நீங்க ரொம்ப வர்க் பண்ணி வெக்டார்ஸ்க்கு பண்ற மாதிரி வெக்டார் அடிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும் அவசியமே கிடையாது. டைரக்ட்டா எப்படி அடிஷன் பண்ணுவோம், டைரக்ட்டா எப்படி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். 3 + 2 5, 3 + 3 6, எப்படி நம்ம நார்மல் ஸ்கேலார்ஸை ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடலாம். அப்ப என்ன சார் நான் செய்யணும் இந்த இடத்துல அப்படின்னா, potential at the point P will be nothing but potential due to the first charge plus potential due to the second charge plus potential due to the third charge goes on. If it has n number of charges, so நீங்க பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். You can keep on adding this. இது எலாபரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1/4 so நீ காமன் எடுத்து அப்படினா, so q1/r1 plus q2/r2 plus q3/r3 will keep on going. That's all. இதெல்லாம் நீங்க ஃபார்முலாவா ஜஸ்ட் படிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை guys. This நேச்சரை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can easily get it. நீங்க டைரக்ட் எக்ஸாம்ல போய் கூட ஒரு क्वेश्चन இந்த மாதிரி வருது, சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்ல ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஈஸியா you can add it. So individual chargesனால இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் it will be keep on adding. 10 சார்ஜ் இருக்கா பாருங்க, 10 சார்ஜ்னாலே அந்த பாயிண்ட் கிட்ட எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் will be keep on adding. That's all. Right. This is potential due to system of charges. Next problem. Electric potential due to a uniformly charged within spherical shell. இத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு கான்செப்ட பார்த்துட்டு இந்த டாபிக்கை பார்க்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட். These are the basic questions which you can try, guys. Okay, so ஏன் basic level questions நான் சொல்றேன்னா, what are the things you will have to discuss பண்ண formulas என்ன, potential due to a point charge, potential at a particular point of dipole, அந்த formulas டைரக்ட்டா அப்ளை பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு questions இருக்கும். சோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். See, questions like this can be expected in the exam. To what potential we must charge an insulated sphere of radius 14 cm so that the surface charge density becomes 1 microcoulomb meter power minus 2. I hope people can see the question, guys. Clear ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. YouTube ல பார்க்கறவங்களுக்கு இது clear ஆ இருக்கு. So to what potential V ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறான். So क्वेश्चनல கொடுத்திருக்க q என்னன்னா ரேடியஸ் ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. It's a thin spherical shell, guys. Okay, it's a sphere. Okay. அப்போ அதுக்கு ரேடியஸ் r क्वेश्चनல கொடுத்தாச்சு. and முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படினா he is giving us a clue that sigma value, you can see surface charge density equal to கொடுத்திருக்காங்க. Okay, அப்ப sigma ஓட வேல்யூ क्वेश्चनல அவனே கொடுத்துட்டா, it is 1 microcoulomb meter power minus 2. மைக்ரோவை மாத்திக்கோங்க, அது 10 power minus 6. ரேடியஸ் 14 cm கொடுத்திருக்காங்க, ப்ளீஸ் கன்வெர்ட் into மீட்டர். சோ இதெல்லாம் வச்சிட்டு நீங்க திரும்ப பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க गाइस. பொட்டன்ஷியல் at the surface of this sphere எவ்வளவு இருக்கும், 1/4 எப்சிலான் q/r. q வை நீங்க எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படினா, q வை you can replace in terms of surface charge density. What is the formula for surface charge density? Sigma is equal to charge divided by area of surface area. Okay, charge divided by surface area. அப்ப charge எப்படி எழுத முடியும், sigma multiplied with area எழுதலாமா, அதான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்.
surface area of a sphere is 4 pi r square into sigma multiplied பண்ணிருக்காங்க. Upon solving this you will get an answer 15840. Yes, question oda nature பாருங்க. So this level of questions can be asked in NEET. Okay, ரொம்ப சால்வ் பண்ற மாதிரி இல்லாம ரொம்ப டைரக்ட்டா போற மாதிரி இல்லாம ஒரு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஆஸ்கிங்ல இந்த டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस நீங்க பார்க்கலாம். Okay, so very easy question. So suppose இந்த வீடியோ பார்க்கறோம் ட்ரை பண்ணனும்னா just பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க क्वेश्चन மட்டும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Right? Listen this question, guys. 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They collide to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி sums again exam point of view ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய sums, guys. Coalescing concept வந்து வெறும் இந்த சாப்டர்ல மட்டும் வரும்னு நினைக்காதீங்க. You can expect the same concepts in different chapters like mechanical properties of fluids, bubble sums, droplet sums. இதுல வந்து இதே மாதிரி concepts வரும். So, but the droplets and the small drops are bigger drop மாறுது. Bigger drops break down ஆகி small drops மாறுதுன்ற மாதிரி questions நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்துட்டு இருக்கு, guys. So, அதான் இந்த டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस நம்ம பார்க்கணும். Okay? So, எப்படி சார் இந்த சம் நான் கிராக் பண்றது? என்ன ஐடியா யூஸ் பண்றது அப்படினா first இந்த drops கான ரிலேஷனை கொண்டு வரதுக்கு I am assuming that volume of one big drop will be equal to volume of 27 yes 27 small drops. guys உங்கள்ட்ட இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த 1 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து போயிட்டு ஒரு 10 ml கிளாஸ்ல நீங்க ஊத்துனீங்க அப்படினா சோ 1 லிட்டர் is 1000 ml கரெக்ட்டா? அப்போ அது 10 கிளாसेसல உங்களால ஊத்த முடியும். சாரி 10 ml இருக்கக்கூடிய கிளாसेसல நீங்க போர் பண்றப்போ எத்தனை கிளாसेस தேவைப்படும் உங்களுக்கு? of course 100 glasses தேவைப்படுமா? So 1 liter of water, so 10 ml of gas. உங்களால எத்தனை bottles fill பண்ணிருக்கீங்க? 100 bottles technically தான் கரெக்ட்டா? எனக்கு பாயிண்ட் என்னன்னா எல்லாத்தோட வால்யூம் நான் திரும்ப ஆட் பண்றப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 1 லிட்டர் கிடைச்சிரும்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா. So point volume of one big drop எப்பவுமே இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா volume of 27 droplets. Okay. So volume பொதுவாக droplets வந்து spherical shape இருக்கும். So 4/3 by capital R cube. This is the volume of the bigger drop, which is equal to 27 multiplied with what is the volume of the small drop? 4/3 pi r small r cube. In a small r cube, let us consider the small drops oda radius. Cancel பண்ணிக்கோங்க and r cube, which is equal to 3 cube into r cube. So cube root reduction la எடுத்தோம் அப்படினா the relation capital R will be nothing but 3 times of small r. Capital R will be equal to 3 times of small r, guys. சரி சார் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? சோ क्वेश्चन அகைன் நம்மள கேக்குறது potential of the bigger drop. நிறைய பசங்க எப்படி யோசிச்சிருப்பாங்க அப்படினா சார் 27 மல்டிப்ளை வித் the potential போட்டா ஆன்சர் வந்துருமா? பொதுவாக கிளாஸ் அந்த क्वेश्चन எனக்கு வரும். இந்த 220 கூட டைரக்ட்டா நான் 27 மல்டிப்ளை பண்ணா will I get the correct answers? No, that will be not the correct answer, guys. That will be not the correct answer because நீங்க அப்படி செய்யறப்ப என்ன பிரச்சனை வரும்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் படிப்போம். அது தெளிவா சொல்லிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல வைக்கிறப்போ நீங்க செய்யற வர்க் மேபி கம்மியா இருக்கலாம். அடுத்த சார்ஜ் கொண்டு வந்து நீங்க சிஸ்டம்ல வைக்கிறப்போ முன்னாடி செஞ்ச வர்க்கோட வர்க் அதிகமாகும். திரும்ப கொண்டு வரீங்க வர்க் அதிகமாகும். அப்ப நீங்க சிஸ்டம்ல சார்ஜ் கொண்டு வர the work that you have to do will increase. And the work is proportional to potential in the system or potential in the அதிகரிச்சிட்டே இருக்கு. Okay. So நம்ம இந்த ஒரு கான்செப்டை அப்ளை பண்ண கூடாது. You should not apply this. Okay. So proceeding this relation டெரைவ் பண்ணியாச்சு. அவங்க சொல்லிருக்கிறது the potential of the small drop கொடுத்திருக்காங்க which is 220 volt கொடுத்திருக்காங்களா? The potential expand பண்ணோம் அப்படினா 1/4 pi epsilon naught into q by smaller value என்னது இந்த 220. Let me call this as first equation. Potential of the bigger drop form என்னவா இருக்கும் guys? 1/4 pi epsilon naught into capital Q divided by capital R. I am assuming that bigger drop has a charge Q value and radius வந்து R value. Everything வந்து assume பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட்டா? And next point என்னன்னா
கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, there's something called additivity concept. Additivity concept. சார் இந்த additivity concept என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 27 சார்ஜஸ் வந்து ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு பிக்கர் சார்ஜ் உருவாகுது. அப்ப அந்த ஒவ்வொரு சார்ஜ்களையும் q நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் சார்ஜ்கள் என்ன ஆகும்? q plus q plus q plus it will keep on adding till 27. What I can find a relation is this q, that is the total charge of the bigger drop will be nothing but 27 times of the small drop. And r கான ரிலேஷன் நம்ம கேள்வி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3r அப்படினு. அப்ப இத போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படினா 1/4 by epsilon naught into 27 small q divided by 3 into small r. So this cancel பண்ணா 9 times. So 1/4 by epsilon into q by small r வாங்க क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க 220. So potential of the bigger drop will be 9 times of 220, which around gives you 220 into 9, around 1980 volt. So this will be the answer, guys. 1980 volt will be the answer. What happens? How does it work? Echo. Fine. Yeah, thank you, guys. Now it's Okay, sir. Maybe the timeline could have. Okay, we'll continue. So this will be the final answer, guys. Like 1980 volt will be the potential of the bigger drop. Okay, 220 is the potential of the small drop, and 1980 will be the potential of the bigger drop. So as I said, in the type of questions நீங்க work out பண்ணி பாருங்க. It's ரொம்ப சிம்பிளான டைப் தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா ரொம்ப சிம்பிளான டைப். And whenever you get question of this sort, இந்த ஒரு மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த வால்யூம் கான்செப்ட வந்து யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற மாதிரி பாருங்க. That will be easy for you. Right. Okay, next type, important types of question பாத்தீங்கன்னா actually you can see multiple types of question guys. இந்த ஒரு கான்செப்ட் பாருங்க. இது கொஞ்சம் lengthy sum தான், but இதெல்லாம் ஒரு idea I just try to give like how to work on this type of questions. So charges of 2 into 10 power minus 6 coulomb and 1 into 10 power minus 6 coulomb are placed at the corners A and B of square of side 5 centimeters as shown in the figure. How much work will be done in moving a charge of so and so value from C to D against the electric field? So guys, ரொம்ப அருமையான ஒரு question. You can expect when CBSE type of exams, CBSE board exams இருக்குல்ல, அந்த டைப்ல அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி questions expect பண்ணலாம். Okay, A and B ல பாத்தீங்க அப்படினா we have charges. ஒரு ஸ்கொயர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. A and B ல charges மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. அவன் சொல்ல ட்ரை பண்றதுனா C ல இருந்து D க்கு நான் ஒரு சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறேன். அந்த சார்ஜ்ல क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so you are trying to move some charge from C to D. இப்போ Q1 and Q2 நால C லயும் சரி D லயும் சரி பொட்டன்ஷியல் ஏற்படும். Okay, I am saying there is a potential at C as well as D due to A and B. still it is. Echo. The There is a potential at C as well as D due to A and B. This is okay, na sir. Metaphase, what is
என்னோட வீடியோ நேற்று வீடியோ noise cancellation. Hello. Hello. அது 2 or 3 வைங்க 3 தான் இருக்கான் Maybe reconnect. Hello. 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 No. I'm only disconnecting then. Yeah. Okay. Sorry for the interruption, guys. A small technical issue. Fine. Yeah. Let us continue with this question. ஸோ நான் சொல்லிட்டு இருந்த பாயிண்ட் என்னன்னா ஏ அண்ட் பியில் சார்ஜஸ் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. அப்போ அந்த ஏ அண்ட் பியில் இருக்க சார்ஜஸ்னால சிலையும் சரி டிலையும் சரி வி வில் ஹாவ் சம் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, பொட்டென்ஷியல் அட் சி நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் அட் சி வில் பி பொட்டென்ஷியல் டியூ டு ஏ பிளஸ் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு பி. இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது. அதே மாதிரி பொட்டென்ஷியல் அட் டி வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டென்ஷியல் அட் ஏ பிளஸ் பொட்டென்ஷியல் அட் பி. உடனே நீங்க கேட்கலாம் சார் அப்போ சேம் தானே சார், சேம் பொட்டென்ஷியல் தானே, அப்போ நம்ம இந்த சார்ஜ் இங்கிருந்து இங்கே மூவ் பண்றதுக்கு ஒர்க் டன் 0 ஆயிடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் இப்போ நான் சொல்லி முடிக்கிறப்ப சொல்லுவேன் சார் அப்போ சேம் பொட்டென்ஷியல் ஒய் ஷுட் ஐ டூ சம் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது. ஏன்னா ஹியர் இட்ஸ் a ஸ்கொயர் கைஸ், இட்ஸ் a ஸ்கொயர். இப்போ பாயிண்ட் சிக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் நீங்க கண்டுபிடிக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஏல இருந்து நீங்க சி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஸோ சப்போஸ் நீங்க சைட்ஸ் எல்லாம் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சைடோட வேல்யூ பி ஏ ரூட் 2. மேத்தமெட்டிக்கலி வந்து டயகனலோட வேல்யூ ஷுட் பி ஏ ரூட் 2ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கலி. ஃபைன். அப்போ ஏல இருந்து சியை கனெக்ட் பண்றப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஏ ரூட் 2 போடுவீங்க, பியோட வேல்யூ ஜஸ்ட் ஏன்னு போடுவீங்க. பட் வென் யூ கனெக்ட் டி, பில இருந்து நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும்னா ஏ ரூட் 2 போட வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் ஏல இருந்து வெறும் ஏ போட்டு சால்வ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் நீங்க பாயிண்ட் என்னன்னா ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூஸ் வேற வேற. சப்போஸ் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ சேமா இருந்ததுன்னா நம்ம யோசிக்கிறது கரெக்ட். வாட் எவர் வி தாட் ஹியர் வாஸ் கரெக்ட். நான் உங்களுக்கு ரொம்ப லூப் கொடுக்க விரும்பல கைஸ், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் சார்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் அண்ட் கைடன்ஸ் டு யூ. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஆன்சர் ஆர் நாட். இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஐம் கிவிங் யூ தி ஆன்சர், ப்ளீஸ் ட்ரை திஸ். ஸோ நீங்க ரெண்டு பொட்டன்ஷியலும் கண்டுபிடிச்ச பிறகு வாட் வில் பி தி ஃபார்முலா? So work will be nothing but potential at D minus potential at C multiplied with what charge you are moving. எந்த சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறீங்க? அந்த 1 × 10⁻⁶ மூவ் பண்றீங்களா? இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ல போட்டு get the answer, check whether you are getting the 0.053 joules வருதான்னு பாருங்க. Check whether you are getting this answer 0.053 joules. Right. Yeah, a very important relation, guys. Relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and the electric potential. As I said, இது நம்மளோட டாபிக்ல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். போன சாப்டர்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல நான் பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்ல ஃப்ரம் தி ஸ்டார்டிங் செஷன் we are seeing what is electrostatic potential, potential differenceலாம் பத்தி பார்த்திருந்தோம். Now we are trying to get a relationship between both of these. Okay, so what is the relation? Let us assume இந்த கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்க எப்படி இவங்க சால்வ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. Let us assume we have a source charge here
இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து A அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல we consider there is a potential V. அதே சோர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் B ல let us say the potential at V plus del V. You can ask me, sir, why V plus del V அப்படின்னா, see when you start moving the point towards the charge, நீங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைக்க பொட்டன்ஷியல் அதிகம் தான் கைஸ் ஆகும். ஓகே, நீங்க சார்ஜ் விட்டு டிஸ்டன்ஸ் போக பொட்டன்ஷியல் வந்து குறையும். பட் when you move towards the charge, potential increase தான் ஆகணும். அப்போ we say like this pointல V ன்ற ஒரு potential இருந்ததுன்னா B ன்ற ஒரு பாயிண்ட்ல it will be V plus dV. Simple. The distance moved is dr, அவ்வளவுதான். So assumption இவ்வளவுதான். A B distance dr, A ல இருக்க potential just V, B ல இருக்க potential V plus dV. Next what he has done is two work done equations. உங்களுக்கு காமனா தெரிஞ்சிருக்கும். Work equation வந்து force multiplied with displacement multiplied with cos theta. So அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஒரு one ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, so work is equal to force times displacement, cos factor நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க, and it's like electric field வந்து வெளிநோக்கி இருக்கு, அப்ப அதே டைரக்ஷன்ல தான் force ஆக்ட் ஆயிட்டு இருந்திருக்கும். But you are trying to move the charge against the direction of field. Okay, அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, you are trying to do negative work. டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஒர்க்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட்டா இருந்தா we call it as a negative work guys. அப்போ you are trying to do a negative work because cos ஓட ஆங்கிள் வந்து 180 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So it will be like W is equal to minus Q0 into E into R. சார் எங்க இருந்து சார் இந்த Q0 E வந்தது அப்படின்னா, guys you are trying to move a charge inside a field. Then from chapter 1 we have studied what is the formula for force experienced by a charge inside a field, that is QE. Okay, so force experienced by a charge inside a field is F is equal to QE இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிலேஷனை இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So with all this work ஓட ஈக்குவேஷன் என்ன வந்திருக்கு, minus Q0 E into dr வருது. இன்னொரு ஒர்க்குக்கான ஈக்குவேஷன் இந்த சாப்டர்ல இப்ப தான் படிச்சோம், charge multiplied with potential difference. So சார்ஜர் வேல்யூ Q0, எந்த சார்ஜர் மூவ் பண்றீங்களோ அந்த சார்ஜரோட வேல்யூ, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நீங்க எங்க இருந்து எங்க மூவ் பண்றீங்க, A ல இருந்து B க்கு மூவ் பண்றீங்க, அப்ப VB minus VA சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். VB ஓட வேல்யூ என்னது, V plus dV, VA ஓட வேல்யூ V, so V plus dV minus V, VV cancel ஆயிட்டு finally I am getting only dV here. So left hand side ரெண்டுமே சேமா இருக்கிறதுனால equating these two equations நமக்கு என்ன கிடைக்குது, electric field is equal to minus dV by dr. I say this is a very important equation. So electric field has a negative gradient of potential. Minus dV by dr. The quantity dV by dr is the rate of change of potential with distance, is called potential gradient. Guys, potential value distance சார்ந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Gradient அப்படினாலே something changes with distance or length அப்படின்றதா மீனிங் பிசிக்ஸ்ல. ஓகே, அப்போ potential gradientனா the value of potential changes with respect to distance. So the rate of change of potential with distance we call as potential gradient. Thus electric field at any point is equal to the negative of the gradient of potential. பா நீட்ல இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேக்குறப்போ they may highlight these words in the exam. Okay, so அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. Yeah, so the negative sign shows that the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. You may also note this. Okay, so what is that negative sign, because E is equal to minus dV by dr னு ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்றப்போ this negative sign symbolize that the potential is along the direction of electric field is along the direction of decreasing potential. Okay, so electric field எந்த திசையில இருக்குன்னா is along the direction of decreasing potential. Clear? Computing electric potential using electric field எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், electric potential using electric field பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க equation. So potential at a particular point will be equal to minus integral over infinity to r into electric field multiplied with distance. So guys, you can make a note of this equation. V of r will be equal to
minus integral over E dot dr. அதாவது computing potential with respect to electric field. Actually, we know the relation electric field is nothing but negative gradient of potential னு பார்த்தோம். இதை நம்ம கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி எழுதுறப்போ we'll get this. Potential யூஸ் பண்ணி எப்படி electric field கண்டுபிடிக்கலாம்ன்ற ஒரு ஐடியாலஜி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Okay. And with this, we are trying to get the new SI unit of electric field, guys. We are trying to get the new SI unit of electric field. So, what is the new SI unit of electric field? Pathina, it is volt per meter. நீங்க கேட்கலாம் சார் எப்படி இது வந்தது அப்படின்னா இப்போதான் இந்த ரிலேஷன் எழுதணும் இல்லையா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிஆர்னு போட்டோம் அப்படின்னா விக்கு வோல்டேஜ் ஆருக்கு மீட்டர் அப்போ வோல்ட் மீட்டர் இன்வர்ஸ் வில் பி த நியூ யூனிட் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஏன்னா ஜெனரல் யூனிட் லாஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறப்ப நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ் எழுதிருப்போம் ஓகே so Newton Coulomb inverse is also a unit of electric field as well as volt meter inverse is also the unit of electric field. Please make a note of this, guys. So again, questions like this, very important for exam. So சொல்லிருக்கத பாருங்க. If the potential in the region of space is like on a particular point minus 1, 2m and 3m is actually given by 10x square plus 5y square minus 3z square, calculate the three components of electric field. So is they are asking like we have to calculate for all the three components x, y, z. இப்போ இந்த மாதிரி three coordinates கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா minus 1m, 2m, 3m. This represents the x, y and z coordinates. So கண்டுபிடிச்சலாமா we know the relation electric field will be nothing but the negative gradient of potential நம்ம இப்ப தனித்தனியா கண்டுபிடிக்க போறோம் guys electric field along x axis y axis z axis தனித்தனியா கண்டுபிடிக்க போறோம் electric field along x axis will be nothing but minus dv by dx substituting v value from this minus 10x square plus 5y square minus 3z square. So differentiating this with respect to x first பண்றோம் differentiating this with respect to x பண்றப்போ electric field with respect to x போட்டிங்க அப்படின்னா minus it will be like 20x மத்த எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா டெரிவேட்டிவ் வந்து உங்களுக்கு x பொறுத்து தான் இருக்கு y க்கும் z க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆயிடும் what is the value of x ன்னு பாத்தீங்கன்னா -1 so minus 20 into minus 1 this gives you 20 volt. So the value of electric field, value of electric field will be 20 volt meter inverse. Okay. Now you can try it for y-axis, guys. You can try it for y-axis. Pause the video. When you pause, try panni parunga. I'll just proceed this. Minus dv by dy ponnu minus என்ன வந்திருக்கும் y minus 20 volt meter inverse. So electric field along z axis will be nothing but dv by dz. Z will be minus of minus 6 z. 6 of z oda value வந்து 3 is 18 volt meter inverse. So the values of electric field along x, y, z பாத்தீங்கன்னா 20 minus 20 and 18 வந்திருக்கு 20 minus 20 and 18 we got the correct answer, guys. 20 minus 20 and 18. Okay, so proper differentiate பண்ணீங்கன்னா I will be getting the answers clearly. So நான் பண்ணிருக்க steps ஒரு டைம் proceed பண்ணி பார்த்துக்கோங்க how I am completing this. Let's proceed.
நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், ஒரு ரிலேஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு. சி, electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell. இதுதான் நான் சொன்ன கான்செப்ட். ஓகே, understand? When you take a thin spherical shell, guys, thin spherical shell, we know about shells. நம்ம சாப்டர் 1லே காஸ் லாலாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் தான். Right, we have a shell, so shell oda outer surface full away we have charges filled here. Charges value q mention பண்ணிக்கலாம், இந்த shell oda radius வந்து r னு mention பண்ணிக்கலாம். And with respect to Gauss law, we know, guys, electric field inside this shell will be 0. Electric field inside the shell will be 0. இப்போ நம்ம ஒரு relation derive பண்ணிருக்கோம், electric field is equal to minus dv by dr அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு derivation or ஒரு relation வந்து கொடுத்திருக்கோம். ஓகே, அப்ப inside this shell, inside the shell we say electric field is 0 அப்படினா சொல்றேன் அப்படினா my left hand side becomes 0, which means dv by dr is equal to 0 அப்படின்ற மாதிரி வருது. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, understand the nature of differential equation. Okay, you people know differential equation comfortably in mathematics. Okay, எதை differentiate பண்ணா உனக்கு 0 வரும்னு யோசிங்க. எதை differentiate பண்ணா உங்களுக்கு 0 வந்திருக்கும்? Yes, you got the answer. Constant. ஒரு constant differentiate பண்ணா மட்டும்தான் you will get 0. அப்போ இந்த ஒரு இடத்துல potential constant இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் 0 வந்திருக்கு. So technically we consider potential to be constant inside the shell. Okay, electric field 0 இருக்கிற இதே zoneல inside the shell I say which is constant? Potential is constant. So on the surface of the shell என்ன potential இருக்குமோ, இந்த surfaceல என்ன potential இருக்குமோ அதே potential தான் உள்ளேயும் இருக்கும். இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது. Okay, please note on this point, very important point. Yeah. Next comes very important factors, guys. Equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surfaces. அந்த பேர்லயே இருக்கு பாருங்க, equi. You know what is equi means? Equi அப்படினா same, constant, ஒரே மாதிரி, எப்படி வேணா சொல்லலாம். So equipotential surface அப்படினா I say same potential along the surface. How to define this, sir? எப்படி நீங்க இந்த டீடைலா சொல்ல போறீங்க? Let us take, we have a charge. ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம் guys. அப்ப அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா they will be radially outward like this. So we have a positive charge, and the charge in the electric field lines, we know that it goes radially outward like this. Okay, இப்போ இந்த சார்ஜ்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா guys, let us assume I am marking a distance r1, அதே மாதிரி r1. இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்க்கிறப்போ I am getting this yellow line. Right, அதான் ரொம்ப சிம்பிள் கைஸ். ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, சார்ஜ் சுத்தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குன்றதை நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். ஒரு சார்ஜ் சுத்தி எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி it has potential also. அப்போ when I mark the distance to be same, r1 அப்படிங்க distance மட்டும் நான் சேமா மார்க் பண்றப்போ I am getting this yellow surface on this, or yellow surface over the charge. இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் சர்ஃபேஸ்க்கு பேர் தான் we call this equipotential surface.
இது எப்படி சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்க அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4πε0 into Q by R. கரெக்டா கைஸ்? அப்போ potential will remain constant when the distance is constant, which means R value constant-ஆ இருக்கு. ஏன்னா சார்ஜ் மாற போறது இல்ல. சார்ஜ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு, Q ன்ற சார்ஜ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு. அப்போ when Q value is fixed, அப்போ R value எனக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா potential will be constant. அதுதான் கைஸ் equipotential surface. அப்போ I will call this first yellow surface to be V1 surface. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, distance R2 வெயிட் ஏன் சார் கால் பண்றாரு கேளுங்க. Sorry guys. Thanks. I'll come. 5 minutes. Yeah. See guys, potential with respect to distance மாறாது. Same distance, same potential. அப்போ இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு, சாரி, இன்னொரு டிஸ்டன்ஸை வச்சு இன்னொரு பொட்டென்ஷியல் ட்ரா பண்றாரு. அகைன் தேர்ட் ஒன். அப்போ ஒரு சார்ஜை சுத்தி நான் நிறைய ஈக்விபொட்டென்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ட்ரா பண்ண முடியும்னா ட்ரா பண்ண முடியும் கைஸ். ஓகே, see இந்த ஃபர்ஸ்ட் yellow சர்ஃபேஸ் பார்த்துக்கோங்க, அடுத்தது ஒரு ப்ளூ சர்ஃபேஸ், அடுத்தது ஒரு ஒயிட் சர்ஃபேஸ். இதோட பொட்டென்ஷியல் V2, லாஸ்டா இருக்க பொட்டென்ஷியல் V3 வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க சார்ஜ் விட்டு வெளில போக போக பொட்டென்ஷியலோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். As the distance R1, R2, R3 has a relation like this. Distance அதிகரிக்க அதிகரிக்க distance அதிகரிக்க அதிகரிக்க potential value குறையும் guys. Okay, அப்ப the shorter the distance, potential value will be higher. எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சார் தேவை, இந்த நம்ம பார்த்துட்டு டாபிக்ல எது முக்கியமா தேவை அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இந்த yellow surface இந்த white surface நீங்க ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா, இந்த white surface நீங்க எங்க மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலும் you will have same potential. You will have the potential value to be V3. Blue surface la நீங்க எங்க மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலும் you will have the potential V2. Yellow surface la நீங்க எங்க மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலும் you will have the potential V1. But nowhere you will have V1 equal to V2. இது மாதிரி நடக்காது. இதெல்லாம் equipotential surface கான்செப்ட்லயே இருக்காது. So nowhere we have V1 equal to V2. அந்த மாதிரி வராது. So don't understand, so don't mistake that equipotential surface கிட்டயே potential value சேமா இருக்குன்றது கிடையாது. அந்த equipotential surface அலாங்கா potential சேமா இருக்கு, அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். ஓகே சார், இதோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா equipotential surfaceோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் गाइस. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் equipotential surface. So first property பாத்தீங்கன்னா work done in moving a charge along equipotential surfaces 0. Equipotential surfaces 0. So which means உதாரணத்துக்கு இப்போ இதான் ஒரு equipotential surface னு வெச்சுக்கோங்களேன். நீங்க சார்ஜை A ல இருந்து B க்கு மூவ் பண்ண போறீங்க. ஓகே, சோ அப்ப அதுக்கான வொர்க் டன் ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும், VB minus VA into Q ன்னு போடுவீங்களா. பட் since it's an equipotential surface, VA ஓட பொட்டன்ஷியலும் சரி VB ஓட பொட்டன்ஷியலும் சேமா தான் இருக்க போகுது. அப்ப when both the potential are same, when you subtract them, that becomes 0. Okay, அப்ப work becomes 0 when you are trying to move a charge from equipotential one point to another. Equipotential surface நீங்க எங்க ஒரு சார்ஜ் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் the value of work will be 0 guys. இது நீங்க very equipotential surface ஓட ப்ராப்பர்ட்டியா பார்க்க மாட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் சில கான்செப்ட்ஸ்ல யூஸும் பண்ணுவீங்க. சம்ஸ்ல டைரக்டா क्वेश्चंसல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி வரும். ஓகே, சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. வேற என்ன சார் வேலிட் பாயிண்ட் அப்படினா electric field makes an angle 90 degree with equipotential
surface. So எப்பவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be 90 degree. It will be 90 degree. Monoother point, some valid point here. Equipotential surface are closer in the regions of strong field and farther apart in the regions of weak field. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து equipotential surface க்ளோஸரா இருக்கும் அங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் வீக்கரா இருக்கும், அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வீக்கரா இருக்கும் அந்த இடத்துல equipotential surface will be farther apart. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா the last point, fourth point, no two equipotential surface can intersect each other. ரெண்டு equipotential surface intersect ஆக முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. So why this point is mentioned? அப்போ ரெண்டு equipotential surface merge ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த point of mergingல ரெண்டு potential add ஆயிடும். அப்படி ரெண்டு potential add ஆயிடுச்சுன்னா அது equipotential surface ஆவே இருக்க முடியாது. ரொம்ப சிம்பிள் கேஸ். ரெண்டு equipotential surface merge ஆச்சுன்னா point of interactionல potential add ஆயிடுமா? அப்படி ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா மற்ற சர்ஃபேசஸ் எல்லாம் வேற பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், அந்த இன்டராக்ஷன் பாயிண்ட்ல வேற பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். Then how will we call it as an equipotential surface? Simple, that's all. Okay, so till this I'm stopping guys. Equipotential surface oda concept வரைக்கும் நான் stop பண்றேன். We will see the remaining concepts in the next session. Fine. So thank you for your support guys. So don't worry, நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு you will get a small or a surprise or a short term video. அதுக்கப்புறம் you will reveal what is going to happen in the upcoming classes. Okay, so ரொம்ப சொல்ல விரும்பல. So stay tuned. Thank you.